Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and very good morning to the speaker and all participants. We start our program today with Umul Kitab Al-Fatiha. Our honorable speaker, Assistant Professor Dr. Hijaz Rizwan, specialist in psychiatry, and all participants. Attention to all the participants, please ensure that your audio Zoom applications is on silent mode. And for the information, the attendance link will be provided 30 minutes after the talk, and the feedback form link will be provided before 5 minutes the program ends. All the participants need to fill up the attendance and feedback form to get their CTD points. And I would like to remind to all participants, if you have any inquiry or questions regarding our topic today, you can write up in the chat box, or you can also unmute your audio Zoom. And without further ado, I would like to invite our speaker, Assistant Professor Dr. Hijaz Rizwan, Specialist in Psychiatry, to give his talk. Please welcome, Doctor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum to everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I thank you for the invitation. Okay. Just a little housekeeping. I'm gonna talk for a little bit under an hour. Okay. I welcome questions, as Brother Kai said, via chat box, or you can directly switch on your mic. I'm going to use some slides, but mostly he's going to be guided by the audience in terms of your questions and so on. I would appreciate some feedback, possibly in the chat box, just to gauge your preference, okay, in terms of language. Okay, I'm comfortable with both English and Malay. Okay, nak present in Malay boleh, bahasa Melayu boleh, ataupun nak bahasa Inggeris boleh, nak majority English ataupun majority Malay. Can I have some feedback so that I know where I am? Takut shock sendiri kan cakap, ya. Tak ada orang faham tak? Okay, but today, let me see. All right, okay. Brother Kai, slides nampak? Nampak, Doctor. All right, okay. So, I'm gonna check the feedback later, okay. But basically, before I begin and talk, sebelum kita menyertai ataupun duduk dan mendengar apa-apa majlis ilmu, I like to remind myself and my listeners that whatever that we desire in terms of our niat, okay, that is what we'll get. All right. In terms of gaining something, okay, it has a lot to do with both. Number one, the speaker as well as the audience. And in terms of the audience, what I need is probably an open mind, calm in your thoughts, in listening, paying attention, focus, and so on. And that can only come with the proper niyat in terms of why we are here. Is it for attendance? Is it for the points? Or are we actually here to learn something? Okay. So again, I'm reminding myself and everyone here that hopefully we gain some insights, gain some knowledge from the sharing that I'm about to go through today. Okay. We talk about mental health, kesihatan mental. Dan benda ni didefinisikan dalam pelbagai literature. Okay, you have your KKM, Kementerian Kesihatan, kita ada WHO. Okay, but what does it truly mean to be healthy? Apa maksud sihat tu sendiri? So if we take the basic definition from WHO, being healthy is not a physical state alone. Okay, kalau kita
nak gelarkan diri kita sihat, tidak cukup untuk kita claim yang badan kita sihat, kita masih muda, kita cergas dan sebagainya. Sebaliknya, WHO defines health as a comprehensive definition of both physical and mental health. Okay, so we're going to talk about the mental part, the mental health part today. Okay, which is something yang probably seldom gets discussed, both in our profession and even our culture. Okay, mental health is not something that we like to talk about. Okay, kita takut bila jumpa psychiatrist ataupun psychologist, oh dia ni doktor gila. Okay, adakah bila kita bercakap dengan psychiatrist kita hanya perlu ada simptom-simptom orang gila? Kan? Those are the stigma, those are the stereotyping that we want to remove. And when we talk about mental health, okay, mental yang sihat, dia merangkumi everything. Your biological function, your psychological function, social as well as spiritual. Okay, and this is what I was talking about. WHO bila dia define mental health, okay, bila WHO mendefinisikan kesihatan, right? It is a complete physical, mental and social. Okay, just because kita tak ada penyakit, tidak semestinya kita sihat. An absence of disease does not mean that we are healthy. Okay, instead, we are a person who is considered as truly healthy, then you must be able to function in all the domains, mental, physical, social dan sebagainya. Okay. Ya, penting ke semua ni? Why should we care? I'm fine, I'm functioning. Aku tak gila, kenapa aku nak kisah? Semua ni pasal kesihatan mental. Okay, so I'm just going to show you, alright? Dia mental health ni ada spektrum, ada spektrum. Di mana at one end of the spectrum kan is the minority symptoms, stress, kan, kadang-kadang rasa anxious sikit, kadang-kadang rasa sedih sikit. Tapi at the other end of the spectrum, okay, we are talking about death. Okay, we're talking about mental breakdown. We're talking about suicide. Okay, the next few slides, okay, mungkin tidak menyenangkan bagi sesetengah orang sebab ada some gruesome images. Okay, jadi mereka yang saya warning awal-awal, if you feel that it's uncomfortable, you can just tutup sekejap lah. Okay, but the question is, why should I care? Why should I care about mental health? Because when we talk about the other end of the spectrum, severity of mental health, maknanya apa worst that can happen, apa benda paling teruk boleh berlaku sekiranya saya tidak menjaga kesihatan mental saya. Kita bercakap tentang bunuh diri, kita bercakap tentang bunuh orang, kita bercakap tentang hilang kewarasan. Dan bila kita tengok these are old news, dan old news tidak semestinya tidak relevan, dan even sekarang pun masih, apatah lagi dengan keadaan lockdown dan isu dengan ekonomi and the pandemic and the banjir dan sebagainya. People are under stress. Okay, and sekiranya stress ini ataupun mental health ni tidak dijaga, it can lead to all these things, bunuh diri, dan kadang-kadang yang kita rasa macam tak ada jalan keluar, melainkan untuk buat yang macam saya tunjukkan dalam gambar. Alright. So soalan tadi, kenapa kita kena peduli? Why do I need to care? Right? Because masalah kesihatan mental ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Bukan orang miskin, bukan orang kaya, bukan orang yang dalam jail, bukan orang yang isap dadat, anyone. Okay. And the latest statistics suggest that kalau you all duduk bertiga, salah satu daripada korang memang ada, probably have some mental illness. Okay, sebab statistik menunjukkan 1 dalam 3 orang rakyat Malaysia, 30% have mental illness. Right? Dan of course, bila kita cakap tentang masalah kesihatan mental ni, dia spektrum. Dia bukanlah maksud semua orang yang ada masalah kesihatan mental ni sama.
Dan setengah memang ada risiko yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan especially dalam kita punya culture, kita punya budaya yang tidak suka sangat berkongsi masalah, sehingga ada peribahasa suka menjaga tepi kain orang kan, sebab kita tak suka benda tu, kita tak suka menyibuk dengan hal-hal orang. Dan ini menyebabkan yang sakit mental ni biasanya tersembunyi. It is hidden. Okay, we have smiling depression. A person can come to work and be totally functional, well not functional, tapi can hide dia punya emotions, can hide dia punya feelings, tapi deep down rasa empty, rasa tak ada harapan, rasa depressed dan sebagainya. Jadi sangat susah nak detect. Dia bukan macam, it's not like COVID-19, you go to the pharmacy and spend 10 ringgit untuk beli your biogenes test kit kan. You dah tiba-tiba tengok satu line atau dua line. Kan? If only mental health was as easy as that to detect. Okay, it's not as simple as that. Or going to the emergency department dekat Susmed, cakap, oh saya demam doktor, doktor ambil darah, tengok, oh jangkitan kuman. Okay. Unfortunately, bila kita bercakap tentang kesihatan mental, dia tidak straightforward macam tu. Yang susah nak detect. Dan masalah mental ni, okay, dia akan hadir seawal umur, well, kalau kat slide ni kata 15, tapi I assure you that definitely younger than that. Even dalam budak-budak. Especially dalam pandemik ni, di mana kita berada dalam keadaan yang sangat stres, duduk rumah, kena quarantine, close contact dengan dia, kena duduk rumah, close contact dengan dia, kena pergi swab dan sebagainya, tak boleh pergi kerja bertimbun dan sebagainya. All these things contribute, okay, to stress, dan stress tu sendiri ada dia punya effects dia terhadap mental health kita. Right? This is what I was talking about, and this was maybe 10 years ago. Kan, seorang daripada 3 and pre-pandemic. Sakit mental makin bertambah, dan all of this just points towards the fact yang any developing nation, we are prone to see this increase in mental health issues. Okay, dan something that is a precursor ataupun sesuatu yang sangat perlu difahami adalah tentang konsep stres ataupun tekanan. Right? Tekanan ataupun stres ni, okay, dia basically apa yang kita faham itulah dia. Okay, benda tu tak perlu Dr. Hijaz bagi tahu, sebab most of you know what is stress, and most of you have you have faced it or are facing times of stress, kan? And the most important part about stress is to acknowledge that it is a normal reaction. Okay, stress adalah reaksi yang normal kepada tekanan dari segi fizikal ataupun psychological, melalui apa perubahan ataupun kejadian yang boleh menyebabkan kita stres. Apa-apa ujian yang kita hadapi boleh menyebabkan stres. Okay, dan stres ni, okay, it is what we call a double-edged sword. Dia ada kebaikan dia ada keburukan. Apa? Ada kebaikan. Stres tu baik ke? Right? Sebenarnya actually the reason ataupun sebab manusia didesign untuk merasa stres adalah sebab benda tu sebenarnya membantu kita punya survival. Alright? Imagine sekiranya dalam di zaman-zaman paleolitik dan sebagainya, di zaman-zaman purba, sekiranya tak ada tindak balas stres tu, tak ada tindak balas stres, tiada awareness terhadap danger dan sebagainya, of course kita tak boleh survive. Our species would not be able to survive. Sama juga dalam the modern benefits of stress. Okay, kita ada deadline. Esok lusa kita kena hantar kerja, kita kena hantar census report, whatever, ataupun whatever our boss minta. Okay, ada sehari ataupun 2 hari. Okay, dan benda tu akan timbulkan stres. Dan dari aspek positif, okay, benda tu akan push kita untuk siapkan kerja tu. Kita punya jantung akan berdebar, blood flow will increase. Okay, our focus will sharpen. Kita ada kurang keperluan untuk tidur banyak sebab kita banyak kerja lagi. Dan stress reaction pada awalnya
memang ada banyak benefits. Jadi mana kita tanpa stres tu kita akan siap. Cuba kita kata okey lah, boleh hantar lagi sebulan. Memang automatically malam tu kita akan main phone dan tidur. Tetapi kalau deadline tu berdekatan ataupun kita ada something yang urgent, our body automatically adjust. Maknanya kita akan mengalami stress reaction, tapi benda tu pada awalnya adalah positif dan sangat membantu untuk kita menyelesaikan tugasan kita. Okay. Tetapi, alright, tetapi manusia ni dia ada takat dia, right? Bila kita ada stress on one side, on the other side kita ada apa yang kita panggil coping mechanism ataupun cara kita menangani masalah ataupun stress. Kebanyakan kita pada tahap ini mempunyai coping mechanism yang ataupun ada coping mechanism, maksud saya. Sekiranya kita berhadapan dengan stres, secara naturalnya kita akan adapt. Ada setengah orang bila stres, dia akan cuba selesaikan masalah dia dengan buat macam-macam lah. Bincang dengan dia punya bos, bincang dengan kawan-kawan ataupun cari solution dan sebagainya. Ada orang dia distract diri dia dengan exercise ataupun dia relax dengan tengok movie ke anything. Tapi each his own. Each person has their own ways to deal with stress. Tetapi kadang-kadang apabila stressor ataupun punca datang stres tu datang bertalu-talu. Masalah yang datang tu seolah-olah besar, sangat besar, nampak macam tiada hujung, tiada pangkal, tiada penyelesaian. Coping mechanism tu boleh pecah ataupun jadi unbalanced. Okay? Dan kita akan macam cross the line between stress yang normal dengan stress yang tidak normal. Okay. Dan benda ni, this is a very old graph. Okay, the Yerkes-Dodson law. Okay, benda ni memang diungkapkan dalam banyak academic papers, psychological academic papers kan, Yerkes-Dodson ni. Okay, tak payah ingat nama dan tak payah kisah sangat tentang the academic aspect. Tapi dia lebih, the reason I put up this slide is more for us to understand the effects of stress. Okay, dalam keadaan, let's see, do I have a pen? Okay, right. So dalam keadaan dekat sini, 0 point yang saya X kat sini okay, 0 point here, maknanya tak ada stress dan tak ada okay, no stress and tak ada motivation nak buat apa-apa lah. Maknanya dia seolah-olah macam orang yang tidur kat sini lah. Dia relax saja. Okay. Kita jarang berada di tahap ni. Okay. Some people say that this 0 point in stress only exists in the afterlife. Hanya wujud di syurga nanti lah. InsyaAllah. Di mana we don't have to think about anything because dunia ni memang kita akan diuji dengan pelbagai ujian. And we definitely feel stress in this world. Okay. Then kalau kita lihat the graph, okay, as I said before, stress akan menyebabkan performance kita naik. Matron marahan. Okay, suruh buat ni, buat tu. Kita memang akan stress tapi kita akan make sure apa yang dia marah tu kita akan betulkan. Bos marah, kata benda ni sepatutnya siap ni tak siap. Okay, kita akan siapkan benda tu. That means kita punya efficiency akan naik. Tetapi humans have their limits. Manusia ada limitasinya di mana kalau stress tu dia tidak in tandem dengan kita punya ability untuk handle stress, dia sebenarnya boleh menyebabkan menyebabkan simptom-simptom yang tak okey sangatlah. Okay, so kita ada di optimal point di mana stress tu drive kita for success. Kita memang boleh thrive. Tapi at a certain point it can cause anxiety, depression, disorganization sebab terlalu tinggi dan kita tak boleh cope. Macam saya cakap tadi, the balance between stressor dengan macam mana kita cope. Kalau stressor tu terlalu berat, benda ni boleh crack tengah-tengah. Ataupun kita boleh sink into disorganization. Okay, so what causes stress? Macam-macam. And again,
dia berbeza, antara orang dia berbeza. I will talk about why it is different. Okay, tetapi I just want to highlight beberapa things yang Holmes and Rahi ni, okay, they very popular paper. Dia buat sort of analysis on apa sebenarnya event yang paling stressful dalam hidup manusia. Of course, this is very old, 1967, tapi quite relevant. So one I said yang dapat value 100 interesting is the death of a spouse. Okay, kematian kita punya pasangan. Yang atas ni semua berkaitan dengan relationship lah. Divorce, separated dan sebagainya. Macam-macam lah, financial status, retirement. Dan benda-benda ni semua dia rate apa yang possibly can cause us to become stress. Okay, dan again, benda ni berbeza mengikut individu. Alright. So apa kita bincang tentang stres ni sebenarnya, apa stres ni sebenarnya, apa yang berlaku bila kita stres. Okay. The human brain is a magnificent organ. Dia benda tu, otak manusia ni adalah ciptaan yang sangat-sangat amazing, yang sangat-sangat miraculous. When we see the picture in the slide, it looks very complicated when in fact that this slide actually simplifies the brain. Okay, sebenarnya dia lebih complicated daripada itu. Okay, tapi that's not the point of this slide. Sorry, I digress. The reason I put up this slide is because I want to try and make us understand apa yang berlaku bila kita dalam keadaan stress dari segi pemikiran. Alright. First will be when we are stressed. Okay, ada stress datang. Tak kisahlah apa dia punya dia punya cause dia, tapi stress lah. Okay. Dia akan datang ke cortex. Cortex ni pusat kita berfikir. Okay, dan cara kita tafsirkan stres tersebut, ada setengah orang dia punya coping skills yang bagus, dia senang positive thinking, dia ataupun dia senang ignore big problem, dia boleh function, dia okay. Tapi ada setengah orang yang mungkin kerana overwhelmed by the masalah tu sangat-sangat overwhelming, dia akan affect kita punya thinking. Dan thinking tu, cortex tu, bila affected, maknanya kita marah, kita stres, kita rasa nak mengamuk, kita tak nak cakap dengan orang. Okay, benda tu akan affect our emotions. Dan emotion ni dikawal oleh limbic system. Okay, kenapa pentingnya thinking tu, kenapa saya nak bawa kat sini? Apabila thinking affects emotions, dan in fact emotions in fact affect our physiology. Maknanya bila kita rasa happy, kita ketawa, apa seperti, kita akan release hormon-hormon yang happy, all your dopamine, serotonin dan sebagainya. Sebaliknya apabila kita stres, marah, sedih, kecewa, hopeless dan sebagainya, ia akan release chemical yang sebaliknya, yang menyebabkan kita rasa macam-macam. Dan kaitannya adalah our emotional state boleh affect kita punya physiological state. Okay, means that we can have physical symptoms because of stress. Kadang-kadang orang pelik, gastrik makin teruk, ataupun tak boleh tidur, jantung laju berdebar, kita pelik. Padahal bila check dengan doktor, everything is okay. That could be sign of stress. Bila kita punya cortex limbic system affect kita punya physiological function. Okay, dan dia punya effect, okay, the effect of stress ni, it is what we call systemic. Dia affect the whole body, our mood, our blood pressure, our immune system. Okay, high levels of stress means that we get sick easily. Orang yang sentiasa stress, tak pandai tu, dia tak pandai manage stress dia akan senang sakit, sesama dia, batuk-batuk dia, demam-demam dia. Okay, and paling common, stomach cramps, gastritis, all those things. Okay, and of course dia boleh affect kita punya libido, kita punya nafsu, lower sperm production, lower desire to approach, to have sex with your partner. Memang it is all caused by stress. Okay, dan tanda-tanda stres ni, okay, kadang-kadang kita miss, kita rasa macam benda biasa dan sebagainya. Tetapi
it is a precursor ataupun dia adalah dia boleh cross the line daripada stres kepada simptom-simptom sakit mental seperti depression, anxiety dan sebagainya. So that is the importance of understanding stress. Okay. Dan kalau kita kat sini kita lihat wanita lebih ramai hadapi tekanan mental. Okay, dan benda ni memang explained genetically, psychologically dan physically jugalah. Pelbagai teori that dia memang that is a trend. Okay, if we look at the trend in psychiatric illnesses in terms of numbers berdasarkan quantity, wanita high risk untuk dapat sakit mental. Okay, itu adalah fakta dan dia bukan kat Malaysia je tetapi sedunia. Okay, we're talking about findings from the Lancet, bukan saya quote randomly daripada surat khabar wartawan ke apa, tidak. Jadi is academic punya discussion, punya findings. But ada but lah, tetapi bila lelaki menghadapi masalah mental, dia punya efek dia lebih teruk lah. Okay. Dan kalau kat sini memang research shows that memang more men will die from suicide berbanding dengan women. Okay, so quantity wise women, tapi severity men. Okay, so both are at risk. Reason saya bawa point tu adalah nak cakap both of us at risk. Just because you are a man doesn't mean that you won't get mental health problems. Just because you are a woman doesn't mean that your mental health problems ni akan teruk dan sebagainya. So sama. Okay, kita ambil statistics 30%. Alright, that people will have mental health problems. Okay, dan bila kita bercakap tentang mental health, dia banyak berkaitan dengan kita punya pekerjaan, work, our workplace, right? This is in America. 60% say that the reason that they are stressed because of their job, regardless of what their job is. Dan ini menyebabkan kerugian to employers about 300 billion. Okay, we're talking about MC yang tak patut MC. And then bila kita stress ni, our immune system goes down, we are more prone to infections, we miss work, we miss deadlines, our productivity goes slow. Kalau dulu kita boleh siapkan 2-3 paper, kita siap satu je sebab kita stress, kita emo dengan bos kita. So kalau in the West, they are allowed to take mental health day and mental health day off. Kalau kat sini dalam psychiatry, you're allowed to do that lah. Okay, tapi the rate is about 25%. Yang perlu just take a day off then relax. Okay, and 26% said that they are burned out by their work, and 25% view the number one stressor in their life is work. Okay, apatah lagi kita yang dalam healthcare bila kita cakap tentang burnout dan sebagainya. Okay, common causes usually adalah work pressure, maknanya pressure of the job. Understandable dalam keadaan sekarang ni, especially those in the medical field, pressure dia sangat-sangat tinggi kan. Okay, workload dia pun sangat-sangat tinggi, then the fear is always there kan, sebab kita berada di barisan hadapan, we're in the front lines, at any time we can get infected, and probably most of us have experienced either being infected ataupun close contact ataupun kena swab ataupun kena quarantine. Berdekai pun baru je semalam kena swab dan sebagainya kan, sengih je di belakang mask tu. Okay, dan dekat sini I was talking about kenapa I mention kan, stres ni dia berbeza bagi tiap-tiap individu kan. Kenapa? Right. Kenapa stres ni berbeza? Ada setengah orang dia quarantine, dia relax. Ada setengah orang dia quarantine sampai depression kan, sampai suicidal. Why? Kan, is it because orang yang tu dia lemah iman dia, ataupun dia ni tak kuat ni kan, dia ni tak cukup semayang ni, ataupun dia ni macam-macam lah kita punya theory kan. Tapi in truth kan, setiap orang ada something yang kita panggil stress bucket. Okay, pardon my... yeah. Boleh tutup mic tu.
Okay. Okay, setengah orang, okay, pardon my drawing skills, tapi ini sebenarnya adalah baldi, bucket lah. Okay, so setiap orang mempunyai bucket yang berbeza saiz, yang juga berbeza level air dalam dia. Okay, setiap orang ada. Okay, so saya lukis dua, lepas tu dekat sini. Okay lah, saya buat air warna biru lah. Okay. Okay, so ni individu A, ni individu B. Alright, kita letak stressor yang sama. Okay, bagi contoh, both of them quarantine untuk 2 minggu. Okay, si A ni sebab quarantine effect dia macam ni lah. Okay, so dia stress lah sebab dia kena duduk rumah, dia tak boleh keluar, dia tak boleh jumpa kawan-kawan. Tapi individu B ni dia bila dia kena quarantine ni dia terus emotional breakdown. Kenapa? Sebab memang setiap orang, everybody is built differently. Okay, some people have problems in terms of economy. Ada setengah orang rumah pun tak settle lagi, share ramai-ramai. So bila quarantine tu something yang tak okay. Ada setengah orang bila quarantine tu memang dia tak akan ada any form of economic respite, sebab dia kena keluar untuk bekerja. Tak kerja, tak ada duit. Okay, so sebab tu kita tengok stressor yang sama. Okay, contoh quarantine, tapi efek yang berbeza dua individu. So sebab tu saya cakap yang setiap individu akan respond to stress differently, okay, kerana pelbagai faktor, dan faktor utama dia adalah individu tersebut. Okay, those who have lower educational level, lower economic status, berada dalam keadaan yang memang stress pun, you tambah sikit je they can tip over. Sebaliknya dengan kadang-kadang golongan yang lebih comfortable, mereka tak nampak pun isu dengan quarantine dan sebagainya. So then dia tengok pasal orang lain stress sangat, quarantine aku okay je. Okay, so that is not a fair judgment. That is actually judging other people. Okay, it's not fair. Alright. Dan benda ni bukan terhad kepada quarantine saja, it's everything. Okay, sometimes kita rasa macam macam mana dia ni boleh depress, aku rasa biasa je apa yang dia hadapi tu. Okay, that's where you're wrong. Okay, sebab setiap individu untuk dia cross daripada emotions yang normal kepada mental health issues seperti depression, anxiety, dia memerlukan stressor dia memerlukan keadaan yang sangat-sangat besar. Maknanya dia bukan benda yang remeh. Okay, nanti I'll talk more about what is depression, what is anxiety, dan mungkin kita akan faham sikit what are the concept I'm trying to bring. Okay, so macam mana daripada stres yang biasa, yang saya kata stres ni adalah baik dan apa semua, tapi stres ni boleh membawa kepada simptom-simptom yang tak berapa baik, dan macam mana stres yang tidak dihandle dengan betul boleh membawa kepada mental illness. Alright. So, like I said, there is a line. There is a line. Ada garisan antara emosi yang normal dan mental illness. Sekiranya kita menghadapi something yang menyedihkan, kita kehilangan seseorang, okay, emotion yang normal adalah menangis, grieving, nangis, sedih dan sebagainya. That is totally normal. Everybody feels sad, and dia tidak bermaksud yang kita depressed. Perkataan yang kita selalu dengar, weh aku depressed lah weh, ini. Okay, if you can talk in that tone, usually you're not depressed. Okay, kerana clinical depression ni kita faham dia sebagai satu penyakit. Dia banyak berkaitan, yang depression dia sangat-sangat severe, berpanjangan, mengacau fungsi, tak boleh bekerja, tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh minum. That is depression. Okay, dan bila dia cross that line, maknanya bila ada simptom-simptom yang saya kata severe ni, dia boleh membawa kepada bisikan ataupun thoughts yang negatif yang cakap, oh lebih baik aku mati, lebih baik aku bunuh diri. That is part of penyakit, part of depression yang perlu dirawat. Okay, so sebab tu kita banyak, not only suspect, tapi everyone everywhere is so concerned about mental health. Sebab spektrum yang hujung, the end of the spectrum, can lead to very serious mental health issues. You can talk about depression, anxiety, panic attacks, panic disorder, OCD, schizophrenia, or bipolar. Semua tu adalah efek kepada kalau kita tidak
antaranya lah tidak pandai menangani stres. Okay. Dan of course, dia bukan stres sajalah yang menyebabkan masalah mental. Sebab apabila kita cross into that line, itu masalah kesihatan mental, terlalu banyak cause. Kita tak boleh cakap, oh, satu cause je. Dia stres, dia jadi ada masalah mental. Tidak. Di antaranya adalah stres. Tapi boleh menyebabkan trauma, personality disebabkan oleh genetik, penyalahgunaan dadah, alkohol, ataupun actually dia ada masalah perubatan yang menyebabkan masalah mental, seperti thyroid, ataupun any brain tumor dan sebagainya. So masalah mental ni, bila kita masuk slide ni, sebelum ni sebab tentang stres, bila kita masuk slide masalah mental ni, kita kena faham that causes are multifactorial. Okay, there's not one cause of masalah mental. Okay, dan commonly what we see kan, depression, anxiety, psychosis sikit. Psychosis, especially in the more developed socio-economic punya society, we seldom see psychosis, can happen. Tetapi these two, depression, anxiety, all this, panic, social, phobia, generalized anxiety, everything, very common. Okay, very common, right? And like I said, dia punya statistics 1 in 3. So if you're sitting bertiga, tengok kiri, tengok kanan, if it's not you, it's one of your friends might have a mental illness. 30%. Okay, and that is an old statistic before the pandemic. Sebelum COVID-19, it was 30%. Imagine what it is now. Okay, and we're talking about Malaysia. We're not talking about the US yang probably lagi tinggi. We're not talking about Europe. We're talking about our country. Mental health issues in our country. 30%. 1 in 3 people. Okay, so again, kenapa penting kita nak tahu ni? Sebab itulah. Okay, sebab kita nak detect awal, kita nak detect awal, of course. Kita nak treat awal, kita nak cakap pada orang tak salah untuk dapat treatment. Okay, all that stigma yang siapa pergi psychiatry ni gila, siapa yang pergi psychiatry ni kena makan ubat semua hidup, benda tu, it should be no more. Kan, especially, kan, all of you are hospital staff. We shouldn't have that. Okay, and it exists. Okay, it exists among you. Among us, kan? I've seen patients yang berapa tahun delay treatment because apa? Takut orang cakap, takut orang nampak dia keluar daripada tingkat 1 klinik psikiatri tu, jumpa Dr. Hijaz, jumpa Dr. Nizam, Prof. Nora dan sebagainya. Takut. Okay, because of stigma. Okay, we want to throw that stigma away. Okay, dan bila kita cakap tentang jenis-jenis penyakit mental, dia bukan terhad kepada 3 ni, tetapi banyak. Okay, dan setiap daripada ni dia ada pokok-pokok dia. Alright, so and ada severity-nya, ada yang boleh function macam biasa, ada yang tak okey sampai kena berhenti kerja dan sebagainya. Okay, so kita tak boleh pukul rata orang yang sakit mental terus kita chop yang kat hujung ni gila. Tidak, even yang kat hujung ni pun boleh dapatkan treatment dan kembali kepada behind the line. Okay, so orang yang mempunyai sakit mental bukan gila. Alright, they need help. Sama lah macam sakit yang ada diabetes, yang ada hypertension, they need medication, they need therapy, and it is a long process. Adakah kalau orang yang gula dia HbA1c dia 10.1, hari ni dia makan glycoside, esok dia okey? Tidak, it is a long process. Okay, because your pancreas is involved. Now we're talking about your brain. Sakit mental affects our brain. It is a long process. Dia bukan simple macam makan ubat esok baik. Tidak. Okay, it is a process. Okay, salah faham. Okay, hanya berlaku kepada orang yang lemah iman. Okay, I put that in the first point, and salah faham sebab we tend to give that judgment. Dia ni sebab tak pergi masjid, dia ni sebab tak percaya Tuhan, so dia sakit lah mental. Suruh je lah dia semayang, suruh lah dia baca Quran. People who are depressed don't even have the energy to get out of bed, apatah lagi nak pergi toilet ambil wuduk. Okay, think about that. Kalau orang yang tengah diabetic ketoacidosis, dia ada rosah dari solat, rosah daripada ibadah, apatah lagi orang yang tengah severe depression. Okay, think about it. Okay, it is a disease. Okay, it is not perangai. Dia bukan sekadar nak perhatian. It is a disease.
Alright, tanda tak cukup positif, benda ni memalukan, siapa yang ada sakit mental ni gila, tak waras kan. I can tell you, okay, that most of our patients are staff from Susmed, okay. Benda tu janganlah buat terkejut, tapi it is a fact, and probably some of you here are some of my patients as well. And the fact that you are working in a high pressure, high functioning punya organization shows that you macam, faham tak? Orang-orang ni, orang-orang yang datang klinik di psychiatry ni mempunyai masalah mental, tapi they can function totally well dengan terapi, dengan ubat. And bukan function dekat tempat yang calang-calang, you're talking about hospital. Okay, we're talking about the frontliners. Salah admin ke, staff nurse ke, MA ke, or doctors, or specialists. They are functioning even though they have mental illness sebab they get treatment. Okay, so throw away that stigma. Siapa yang pergi klinik psikiatri gila. Please throw away that stigma. Okay, dan pergi doktor ni tak boleh sembuh, ubatnya bagi ubat penenang. Okay, dua-dua salah. Right, dua-dua salah. Okay. Adakah, I touched a bit about tadi kan, adakah normal untuk bersedih? Saya kata tadi, kadang-kadang kita menghadapi ujian, cabaran, something happen, we lose our job, ataupun we have relationship problems, or we have a death in the family. Is it normal to feel sad? Yes, it's normal to feel sad. Okay, Rasulullah was sad. Okay, during the days of Mecca, Madinah, he was sad, he cried. Is the Rasulullah depressed? No. Okay, he does not have major depressive disorder, but he's having an emotion, a normal emotion. Tetapi, okay, apa yang kita bercakap bila doctors ataupun kita dengar depression, and we're talking about clinical depression ataupun dia punya formal diagnosis is major depressive disorder. Okay, perasaan sedih tu berpanjangan, bukan sehari dua. And we're talking about 2 minggu, 3 minggu, sebulan, sedih je, every day. Tak boleh rasa happy langsung. Okay, hilang minat buat everything. Dulu tengok TV seronok, sekarang tengok TV pun tak boleh. Main futsal, sekarang tak boleh main futsal sebab COVID. Basikal pun tak boleh. Apa-apalah, memancing, whatever that is your hobby, dia hilang minat. Panggil anhedonia. Perasaan manusia ni hedonistik. Manusia dilahirkan untuk seronok-seronok. Kita memang, jiwa kita ni perlu seronok. We are hedonistic creatures. Tetapi when we get depression, kita lawan, kita akan bertentangan dengan fitrah tu, di mana kita tak rasa seronok tu. Okay, dan untuk seorang manusia untuk tidak rasa seronok, it is a very debilitating experience. Okay, tak boleh rasa seronok. And then physically, tak boleh tidur, tak boleh makan, hilang berat badan, and cognitively, kita tak boleh concentrate. Lupa, kita ingat kita dah nyanyuk, umur 35 tapi dah nyanyuk. Tidak, it might be a sign of we're depressed. Okay, senang marah, dan dua ni probably dah masuk dalam severe depression bila kita ada perasaan putus asa ataupun timbul our own thoughts, kita punya fikiran yang lebih baik mati, ingin bunuh diri. Alright, those are tanda-tanda depression yang severe. Okay, right. And this is just a few examples. Lady Diana, my generation probably, our generation and above us sikit akan ingat how the death of Diana affected us all kan, and who she was, and she was such a magnificent, if I can use the word, idol towards many kan, in helping society and the third world countries. Tetapi kan, she's a princess, she has 2 beautiful boys, lives in a palace, Buckingham Palace, tapi she's depressed, having depression, right? This is an old story, the Norwegian Prime Minister, memang ada major depression. He has major depressive disorder, and one day he was just not feeling well. He was feeling depressed, and people can get depressed sometimes. So, and he's unable to go to work. Okay, so dia punya press officer tanya ni, nak cakap apa ni? What should we tell kan? Sakit ke apa ke? No, let's tell it as it is. I have a relapse of my depression. I cannot go to work. Right? So benda ni jadi big issue lah. Okay, sebab of the stigma. And he's the prime minister. Kan?
Kita apatah lagi nak cakap kat bos kita kan. Okay? But that stigma shouldn't exist. Kalau Prime Minister berani, apatah lagi, patutnya kita tak ada issue with sharing our issues kalau benda tu affect kita punya work. They're the most successful author in the world globally, and people who grown up reading Harry Potter, kan? How much splendor and wonder and fantasy was given when you read and the Harry Potter books, or maybe some of us just watch the movie, kan? Right? Tapi beneath all that, you realize that actually she was suffering from depression. Okay, so apa point kat sini is that I reiterate that mental illness ni bukan something yang obvious macam 2 lines on the RTK saliva kit. It's not obvious. Sometimes people the least whom the least we expect, they can actually be depressed or having anxiety or having panic attacks. So do not be judgmental. Do not be in a place where we make life difficult for anyone, sebab we don't know. Kadang-kadang kita rasa macam orang ni apa hal ini kan, tengok actually dia ada struggling with mental issues. So try and understand that. If not we ourselves kan, imagine if we ourselves are in that situation kan, kita nak orang faham kita kan, tapi orang lain dia memburukkan keadaan kita. So be the best person that you can be, because you don't know what are the effects of kita punya actions tu. Kadang-kadang kita rasa macam, so what aku buat benda ni kat orang lain kan, sedangkan orang tu ada isunya tersendiri, ada reason kenapa dia berkelakuan sebegitu, tak boleh function sangat dekat kerja kan. So bersangka baik, and then be the best that you can be. So cakap panjang-panjang kan, how do we deal with stress, how do we deal with problems, and how do we maintain our mental health. Okay, I'm reaching almost the end dah nak masuk sejam pun. Okay, generally okay, dia ada 2. Satu, kita fokus kat emotion, satu kita fokus kat problem. Right? Ignore the jargon. Tak payah nak pay attention sangat kepada slide, kepada dia punya term dia. Tapi simple je. Bila kita ada masalah, kita boleh approach dengan 2 cara. Kita boleh approach dengan pelbagai cara sebenarnya, tapi hari ni saya just nak memudahkan. Kita boleh approach satu masalah tu dengan 2 cara. Satu, approach masalah tu sendiri. Ada masalah, selesaikan masalah tu. Habislah masalahnya. Okay? If only everything in life is that straightforward. Tapi kadang-kadang it is. Kan? Kita ada masalah, tapi kita fokus benda lain. Allah, ini. Tapi kita lupa ya, hanya kalau kita selesaikan masalah tu, benda-benda yang cabang-cabang tu akan settle. Okay? Dia memang solution based, it is practical, dan most of the time perlukan support system lah. Maknanya kita perlu berkongsi untuk brainstorm macam nak selesaikan masalah, atau gunakan networking untuk selesaikan masalah. Tapi dia punya main goal adalah selesaikan masalah tu, maka selesailah masalah lah, tak ada habis kata. Okay? Tapi tidak semua benda straightforward macam tu. Life is not that simple. Ada setengah masalah ni memang sebenarnya tak ada, seolah-olah tak ada penyelesaian ataupun belum ada penyelesaian. At one time kan, we were under lockdown kan, kita di bawah perintah berkurung, and then families were separated kan, bukan only state lines tapi ada yang different countries kan, Singapore or other different countries, Brunei dan sebagainya. Families were separated for years kan, 1 year plus. At that time kan, orang yang nak selesaikan masalah ni, kalau kita gunakan problem based approach, macam mana nak selesaikan masalah family yang separated dia? Penyelesaian dia adalah kita kena cure COVID-19. Habislah masalah dia. Logik tak? Okay, it doesn't make sense. Okay, sometimes the problem tu, solution dia belum ada lagi. Alright? Hence, bila problem tu terlalu rumit, yang kita tak nampak hujung pangkal penyelesaian dan sebagainya, kita ubah fokus daripada problem tu kepada diri kita. Right? Concentrate on ourselves. Focus on things that we can control, benda yang kita boleh kawal. Kita fokus dekat self-happiness, self-reward, kita tukar environment kita fokus kat diri kita lah basically. Sebab masalah tu akan sentiasa ada, dia tidak akan selesai. Memang tak ada, belum
ada penyelesaian. Tapi kalau kita tak jaga diri kita pun akan sama juga sink into depression, sink to anxiety. So we forget for a while the problems, we let it be there, we buat apa yang boleh buat, tapi jangan lupa untuk concentrate on yourself. Okay, distract ourselves, doa, tawakal, prayers, meditation, self-care. Self-care ni bunyi macam simple, tapi orang yang depressed mandi pun tak larat. Okay, think about that. Alright, self-care sangat important. Your basic nutrition, rest, your sleep, then riadah, exercise. Those three tu benda basic needs. Dan bila kita bercakap tentang coping, okay, pelbagai coping mechanism, tapi I'm just going to talk about 5 R's, very very popular, memang ramai yang menggunakan ni, and setiap orang ada olahan yang berbeza. Okay, so kita ada masalah, what do we do? Alright, number 1, routine. Okay, regardless of how big your problem is, do not ignore your regular routine. Bangun pagi, solat, all those, mandi, exercise dan sebagainya, rutin tu. Dia macam mana? Dia ada ayat, fake it till you make it. Pernah dengar? Fake it till you make it. Kita boleh rasa really really down, nak bangun tidur pun malas, but no, fake it, force yourself. Kalau dulu bangun untuk subuh, bangun untuk subuh. Okay, do not run away from that routine, sebab once routine tu dah tak ada, it will get worse. Okay, kalau dulu suka ataupun kawan ajak keluar, kita akan pergi. Tapi sekarang ni kita tak rasa macam nak jumpa orang, pergi juga. Tak kisahlah you feel empty ke, you pretend to smile, you pretend to laugh, you go. Alright, sebab benda tu, that sense of routine tu akan train badan kita supaya tidak sink into that spiral of depression yang kita panggil. Okay, kalau kita melayan, of course not in all situations benda ni possible, tapi try lah. Okay, that routine is very important. Okay, we have your self-care routine. Ni ada mnemonic, I will share the slides to Brother Kai later, you can just go through. Macam we treat whatever physical illness we have, kita eat balanced meal, kita avoid any situation yang boleh merosakkan mood kita, avoid people yang boleh rosakkan mood kita, adequate sleep and adequate exercise. So dia punya mnemonic is please. Okay, and then that was self-care. Okay, and then your self-love. Manjakan diri sendiri. Validate ni maksudnya tell yourself that you are okay, tell yourself that what you're doing is right, benda-benda macam tu. Take small steps, applaud yourself, lighten your load, sweeten the pot tu macam reward yourself lah. Okay, right, so that is basically apa yang saya maksudkan dengan rutin. Rutin biasa, rutin diri sendiri, dan rutin self-care. Self-care dan self-love. Right? And then we need to learn how to relax. Okay, senang nak cakap. Okay, very easy to say, tengah stress, go and relax. It's not that straightforward. Okay, it's not that straightforward. Again, setiap orang berbeza. Okay, ada yang suka exercise, ada yang suka tidur, ada yang suka mancing, ada yang suka pergi di spa, ataupun social network, Facebook dan sebagainya. Tapi probably ialah yang commercial ataupun yang we always talk about is breathing. Okay, don't forget to breathe. Okay, if you see me, I will teach you how to breathe. Kita panggil deep breathing technique. In any situation di mana kita stress, kita feel yang kita sesak nafas, jantung laju, everything is crumbling. Okay, stop and breathe. Okay, breathing ni kalau kita lupa nak breathe, badan kita akan automatic breathkan untuk kita. Tetapi what I'm talking about now is mindful breathing ataupun focus breathing. Kita tarik nafas dalam-dalam. Okay, dan bila kita tarik nafas tu, kita kosongkan fikiran kita. Bukan masa tarik nafas tu kita duk fikir tentang masalah tu, tidak. Kita belajar untuk kosongkan fikiran kita. Tarik nafas dalam-dalam, fikir tentang
oksigen yang masuk dalam paru-paru, dan dari oksigen tu dari paru-paru dia pergi ke otak, untuk mengeluarkan hormon-hormon yang relaxkan kita. Bila kita punya brain is oxygenated, we are automatically relaxed. Okay, and then kita hembus keluar perlahan-lahan, seolah-olah kita nak buang sekejap masalah tu. Okay, buat seminit, 2 minit, you will feel better. Right, you will feel better. Right, this is not about breathing yang macam apa yang kita buat biasa. This is focused breathing, deep breathing technique. Right, and then kita bercakap tentang mindfulness. Mindfulness ni kalau nak faham dalam bahasa Melayu, simple, khusyuk. Khusyuk means mindfulness. Okay, tapi usually for us Muslims, Malays, we understand khusyuk ni dalam solat saja. Tetapi mindfulness ataupun khusyuk sebenarnya adalah konsep yang kita perlu amalkan in everything that we do. Alright, nak makan di kafe, sasmek tu kan, kita ambil nasi dan ayam masak merah, okay, dan sedikit sayur. Mindfulness means bila kita makan tu, kita ambil nasi tu, kita rasa nasi ni masih panas, nasi putih, yang kita ambil sambal, ayam sambal tu masuk dalam mulut kita, kunyah, kita rasa sambal ni ada manis-manis, masam-masam, pedas-pedas sikit. We focus on what we are doing. Maknanya kalau kita makan, kita fikir tentang makan. Bukan bila kita makan tu, kita fikir tentang 1001 masalah yang kita tengah hadapi. Kalau macam tu, memang we will be very tired, we will be stressed. I give you an example. Okay, if I give you a cup of water, kalau saya bagi mana antara kalian segelas air, saya suruh pegang. Lepas tu saya akan tanya, berat tak gelas air tu? Tak, sebab air gelas ni dia macam mungkin 250 ml, air dia setengah. Okay, now pegang selama 24 jam. How do you feel? Penat kan? Penat kan? Memang walaupun kita rasa macam gelas tu ringan, tetapi after, tak payah cakap sejam lah, mungkin lepas setengah jam pun kita rasa lenguh. Itulah konsep dalam mindfulness, di mana masalah yang kita pegang tu, gelas yang kita pegang tu, betul kita kita tahu yang kita ada masalah, kita tahu kita ada gelas kat tangan kita, tetapi letak jap. Put down your problems for a while and concentrate on simple things, makan ke, exercise ke apa. Dah settle, dah energetic balik, angkat balik gelas tu, think, okay, macam mana aku nak selesaikan masalah. Dah settle, dah penat, okay, letak balik masalah tu dan buat balik rutin tu. Okay, kalau kita terlalu memikirkan masalah tu, walaupun dia kecil, imagine the glass. Kalau kita pegang segelas 24 jam, memang boleh lenguh, boleh jatuh, gelas tu boleh pecah. So think about it. Itu analogy yang kadang-kadang saya guna. It might not be applicable at all times, tapi I think it's quite relevant. Okay, put down your problems for a while, okay, and concentrate on life. Okay, or concentrate on your life. Kalau perlu main dengan anak, main dengan anak. Masa main dengan anak tu, main dengan anak. Jangan fikir benda lain. Dah habis main dengan anak, nak fikir je tentang masalah, silakan. Tetapi have compartmentalization lah, supaya kita punya brain tu tak penat. Alright. Reconnect socially. Okay, now benda ni a bit of an oxymoron, because we are in the era where we're not supposed to socialize. Okay, tapi humans are social creatures. Manusia ni dia memang bukan dilahirkan untuk hidup secara individu. Kita ni memang we are pack. Pack bukan pack animals, tapi memang kita perlu hidup dalam community. Kita perlu ada friends, kita perlu ada family. Okay, dan kita bercakap tentang berkongsi, berkongsi masalah. I was asked to talk about it the other day. Kenapa bila kita berkongsi masalah, kita rasa relief ataupun much better kan? Okay, sebab antara ways to cope is actually to share your problems with your friends, with your family. Sebab masalah yang marinate dalam otak, okay, a problem that is in your head, will go through a cycle. Dia akan melalui kitaran. Dan kitaran tu dia pusing-pusing dekat tempat yang sama, dan makin lama dia makin rumit. Problem dia sama, tapi dia akan jadi makin rumit sebab kita banyak berfikir tentang problem. Bila kita berkongsi masalah kita dengan kawan kita ataupun family or whoever we trust, okay,
kita nak fahamkan dia tentang masalah tu, kita perlu pilih perkataan yang betul, kita perlu summarize, kita perlu simplify. Then that act itself is very therapeutic. You are simplifying, kita tengah merungkai masalah tu supaya jadi simple, supaya orang boleh faham, sebab kita nak communicate masalah tu. Sebab tu kita rasa macam relief. Sebab dalam otak rasa macam, ya Allah serabutnya, tapi bila cerita kat orang, rasa macam relief. Okay. Dan of course the other aspect of berkongsi masalah is that the other person is a totally different individual. Maksudnya cara pemikiran, cara upbringing, kadang-kadang sebab kita share tu, macam mana masalah tu kat depan, kita kat depan, tapi sebenarnya kalau kita tengok tengok di sebalik masalah tu, penyelesaian dia kat situ je, dan kita tak nampak. Dan bila kita cerita kat orang, orang lain nampak. So those are the things. Kenapa bila kita cakap reconnect social ini sangat penting. Alright, we are social creatures kan. Tak boleh jumpa di Susmac, kita jumpa di Zoom kan. Tak ada masalah. Okay. Right. Reframe your mind. Okay, this is correcting whatever cognitive distortions that we have lah. Pola pemikiran yang salah. Kita fokus terhadap benda yang kita boleh kawal, bukan di luar circle. Kita fokus kat benda-benda di dalam circle ni. Yang kuning ni kita jangan fikir. Perangai orang, umpatan orang, orang lain punya orang lain punya kelakuan yang tak okey sangat kan, sebab orang lain tu mereka memang itulah mereka kan, dia ada reason kenapa dia berkeluarkan macam tu, mungkin dia dibesarkan macam tu, tapi we ignore that sebab we're not going to change that. Kita tak boleh ubah orang, tapi apa yang kita boleh ubah dalam circle putih ni, saya punya tindakan, saya punya emotion, saya punya motivation, saya punya effort. Okay, concentrate on that. Concentrate benda yang kita boleh kawal, bukan benda-benda yang di luar kawalan kita. Alright, sebab kalau tidak, sampai bila masalah tu takkan selesai. Alright, dan when we reframe our mind, kadang-kadang kita kena train diri kita untuk regress kejap. Contoh, saya bagi contoh baby lah. Baby yang baru nak belajar berjalan. Okay, kalau kita letak baby, lepas tu yang baru nak berjalan, lepas tu ada meja kat depan dia. Okay, dan jarak antara baby dengan meja tu sebenarnya agak jauh. Tapi baby tu dia tak pandang meja tu sebab dia fikir dia nak gerak kiri, gerak kanan, gerak kiri supaya dia tak jatuh. Dan tiba-tiba dia dah sampai dah meja tu. Okay, maksudnya kat sini bila kita nampak ada masalah, dan kita jangan fikir jauh sangat. Jangan fikir benda-benda yang in the future, yang belum jadi lagi, yang mungkin terjadi. Tapi kita tengok depan dulu. Okay, kita macam naik tangga, macam gambar dalam slide naik tangga. Jangan tengok atas tangga tu, tengok first step tu. Sebab you tengok atas tu memang jauh, tapi first step tak settle lagi. You settle the first step first. Okay, tangga pertama, dah settle tangga pertama, baru fikir tangga kedua. Oh, tangga kedua ni ada habuk-habuk sikit. Okay, sapu habuk tu settle, okay, naik tangga kedua. Okay, tangga ketiga ada lubang kecil. Okay, kita gerak kiri sikit, kita naik tangga ketiga. Faham tak? Step by step. Alright. Maksud reframe your mind tu, bila kita tengok masalah ni, kita jangan kalau most of the time in certain situations tak, take it slowly, slowly, step by step. Alright. And of course, we talk about spiritual, the spiritual aspect of coping. I would like to open our minds to the concept of spirituality, di mana kadang-kadang kita rasa macam bila ataupun bila, kadang-kadang saya pun rasa macam bila cakap tentang spiritual ni, automatically orang cakap dia ni nak tazkirah aku ke, nak bagi ceramah kat aku ke, nak dakwah kat aku ke. Sebenarnya okay, if we look at academic literature, spirituality, it's an academic term, spirituality and religiosity, and I'm not talking about agama Islam sahaja. Anybody yang ada acknowledgement of a greater power, macam kita acknowledge Allah adalah Tuhan kita. Okay, benda tu adalah coping mechanism yang sangat-sangat powerful. Okay, sebab we realize that
we have a purpose in life. Okay, number one. Number two, sometimes we bersangka baik. We have the best intention towards our creator. Kenapa kita hadapi masalah ni? Kita bersangka baik. And then we have the promise that this world is not the end. We have akhirat. And those are the spiritual pegangan-pegangan spiritual yang akan membantu kita menghadapi apa masalah. Okay, and benda ni bukan spesifik kepada agama Islam saja. Studies have shown that any form of religion helps with depression, helps with stress, helps with anxiety and so on. Okay, so think about it. Okay, konsep doa dan tawakal tu dia very familiar, tetapi kadang-kadang dia hanya di mulut. Sedangkan kalau betul-betul difahami, diamati, it is a very powerful tool in coping with mental health issues. Okay, and well, I said that there were 5 R's, okay, but I'm giving you a bonus, which is reach out for help lah. Do not be ashamed. Jangan malu untuk meminta bantuan. Alright, dia tidak menandakan kita lemah, dia tidak menandakan apa-apa. Dia menandakan yang kita perlu bantuan, itu je. Alright, and help is there. Dia bukan masalah yang kita tak ada servis tu ataupun kita tak ada kepakaran. Kepakaran tu ada. In fact, kita ada banyak pakar-pakar yang dalam bidang dan makin ramai kan. Even though sekarang ni we are main kejar-kejar untuk catch up with the workload, but we are here. Right, we are here to help. Okay, tapi we need to have a two-way thing lah. We are here to help, tapi you need to reach out for help as well. Susah. Kita orang pun, like I said, kita orang pun tak boleh nak detect kan. Tiba-tiba saya suruh semua orang on camera, okay, dia ni depressed atau dia tidak. Kita orang pun bukan pawang. Kita orang pun bukan magician. Okay, we are humans as well. Okay, so if you don't reach out for help, we won't know who to help. Okay, so yeah. How do we get help? Okay, dia ada banyak, kalau Malaysia ni dia punya pathway dia, talking about public service lah. Maknanya kita boleh buat saringan kesihatan, sama ada actually kat internet pun boleh saringan mental health ataupun klinik kesihatan sakit luar dan sebagainya. Dan sekiranya sekiranya saringan itu menunjukkan yang kita ada tanda-tanda masalah kesihatan mental, biasanya kita akan rujuklah kepada klinik psikiatri. Alright, so I think we have counsellors as well. So kalau tak nak pergi klinik kesihatan, you can see your counsellors. Okay, you can see anybody you trust. Most of you kerja dekat hospital, so I'm sure you know 1 or 2 doctors kan. So just or nurses or whoever kan. Just approach them. Tanya how do I get help? And we can easily write a referral letter and for you to see as confidentially. Maknanya kita bukanlah lepas dapat referral letter tu kita snap gambar dan hantar email macam Brother Kai hantar tu kan, yang ada talk daripada tidak. Nah, it's confidential, it's kept a secret. Okay, and then of course lepas kita dah ada penilaian tu, kita akan jumpa psychiatrist ataupun MO di psychiatry dan yalah, rawatan yang sewajarnya lah. And most of the time rawatan ni banyak tentang psychological support. Jangan fikir sangat tentang ubat dan sebagainya. Bentuk kalau perlu kita bagi, kalau tak perlu kita tak bagilah. Alright, so that in summary ataupun in summary apa yang penting dari sini is that kesihatan mental tu adalah something yang boleh jadi remeh, tetapi sekiranya tidak dijaga dengan betul, it can become quite severe. Alright, we are in an age where we need to throw all that stereotype and stigma towards all these people having mental health issues. Why? So that it's easier for them to seek help, so that it is less traumatic for them to be under psychiatric care, so that the employers know that some of the employees need extra care, need extra days off because of their mental health issues. Because sometimes you need an MC without symptoms, sebab dia tak demam, dia tak batuk, dia tak sesama, tetapi mentally you are unwell. Okay, and not many employers understand that. Okay, and of course there's many other aspects of mental health that requires a lot of demystifying. Demystifying ni maksudnya dia seolah-olah bila kita tengok perkataan sakit mental tu, dia macam ada kabus kat depannya sebab kita takut. Dia macam nak masuk dalam rumah hantu di mana Sunway Lagoon dan sebagainya, takut.
but sebenarnya bila kita think about it, it is actually very common and treatable, and people function with mental illnesses with the correct treatment. Okay, so I thank you very much, all of you who have listened throughout the hour. Saya berterima kasih lah. Saya pass kepada organizer Brother Kai untuk sesi soal jawab kalau ada lah. Okay, Prof. Kita ada beberapa soalan yang diajukan oleh para peserta di ruangan chat kepada Prof. Untuk soalan yang pertama, saya bacakan daripada Sister Syafinas. Salam Prof, saya nak tanya, kalau cara untuk hilangkan stres dengan tidur bagus ataupun tidak? Adakah membantu tak mental health kita untuk jadi lebih baik? Okay, I'll answer that with one word, yes. Jawapan dia. Jawapan dia. Macam ni, jawapan dia. Sister, setiap orang ada mekanisme tersendiri untuk deal with stress. Okay, and the fact that you can sleep through that stress tu shows, because sleeping dia banyak healing properties. Okay, sleeping has a lot of healing properties. The cure for URTI pun is mostly sleep, not antibiotics kan. Sama with mental health issues lah. Okay, so yeah, no issues with that. Tak tahu nak cakap apa. Dia stigma, again stigma lah kan, nampak macam dia ni malas kasi tidur je, but sometimes we need to be selfish kan. We need to safeguard our own mental health by doing what we need to do. Some people dia tak ngam dengan tidur, dia perlu exercise, dia perlu hiking dekat Bukit Penindung, dia perlu berlari di Pantai Balok. Doesn't matter. If sleep helps you de-stress, please go ahead. Okay, it differs from, dia berbeza mengikut individu. Okey, Doktor. Untuk soalan yang seterusnya daripada Sister Sajaratul. Salam Doktor, selalunya apa yang membuatkan trigger anxiety? Okay, anxiety triggers berbeza mengikut individu, tetapi usually dia pelbagai faktor, biological, psychological, social. Okay, so bila cakap social, any event yang baru, yang memerlukan kepada perubahan, yang menunjuk kepada uncertainty, pindah tempat baru, new job, pindah sekolah, pindah department, tukar boss. Those are, jawapan dia anything and everything. Ada setengah orang kucing lalu depan pun boleh jadi anxious. Okay, so the key here is that knowing yourself. Kita kenali diri kita. Kita boleh identify bila kita anxious, adakah, dan obviously it's normal. Okay, pindah di contoh-contoh yang saya bagi tu, kalau kita rasa anxious, that's normal je, resah tu normal. Tapi bila dia cross that line between, bila dia cross garisan yang mengatakan dia anxious sampai tak boleh function dari segi sosial, tak boleh jumpa orang, tak boleh function dari segi bekerja, tak boleh pergi kerja dan sebagainya. Bila dia kacau function biology, anxious sampai tak boleh tidur, anxious sampai tak boleh makan. Most of the time itu adalah antara tanda-tanda isu dengan kesihatan mental lah, seperti generalized anxiety, social dan sebagainya. Okay, so feeling anxious is normal, tetapi ada garisan yang boleh menyebabkan dia jadi disorder, anxiety disorder. Okay, so dia tak kisahlah apa yang buat anxious, anything. Okay, Prof. Soalan seterusnya daripada Sister Shakila. Kalau stres ada kaitan dengan personality yang macam mana? Okay, stress, anxiety apa semua ada some relation to personality. Basically an anxious personality, orang yang grown up anxious, sejak bangku sekolah, jenis yang gigi kuku, yang senang berdebar dan sebagainya. Kadang-kadang there are multiple factors that lah. Okay, tapi personality yang rigid, yang
tidak boleh adapt. Okay, there's no, I apologize, I'm struggling to answer this because there is no one personality yang predisposed to anxiety. Okay, probably the more fair answer is that anyone with any type of personality can get anxious. Okay, you see this person in front, let's say the prime minister kan, cakap okay apa semua kan, tapi talking about the Norwegian prime minister kan, dia untuk menjadi president kan, you need to have a really authoritative personality, very extroverted personality. Okay, does that mean that he cannot get anxiety or depression? No, anyone can, and doesn't mean it is berkekalan, doesn't mean it's permanent. It can happen for a while, you get treated and you're okay. So unfortunately, sister, there's no specific personality yang predisposed to anxiety, anything and everything. Okay. Okay, Prof. Okay, for the next question is, maaf Prof, nak bertanya, adakah stres menjadi salah satu faktor berlakunya depression? Again, jawapan dia yeah, right? Yes. Factors for depression, too many to list down. Okay, tapi stress will be one of it. That's probably why in a lot of my talks ataupun dalam kebanyakan saya punya public talk ni, saya tekankan tentang kepentingan macam mana nak tangani stres. Sebab stres tu dia macam kalau tak settle betul-betul, dia boleh cross into anxiety, boleh cross into depression dan sebagainya. So jawapannya ya. Okay, sebab manusia ni dia ada takat, limit dia. Kalau ingat graf yang saya tahu, mungkin tak tahu sister datang daripada awal ke tak, tapi pada awal saya punya talk tu saya ada share satu graf. Dalam graf, any graph, ataupun if you can imagine, stress pada peringkat awal menaikkan kita punya productivity. Okay, membantu. Memang stress tu sangat membantu untuk kita survive. Kalau kita tak ada perasaan stress tu, we will not survive. Kena marah, oh tak stress, whatever. Tak. Bila kita stress tu, dia akan meningkatkan productivity. Tapi kalau stress tu berpanjangan, keterlaluan, dia akan menyebabkan function kita turun dengan mendadak. Dan bila function turun dengan mendadak, kalau kita tidak tangani dengan betul, coping mechanism kita tak betul, kita tak pandai nak merelaxkan diri, tak pandai nak distract diri kita, kita boleh sink into depression. So yes, antaranya, bukan faktor utama. Dia bukan kalau macam matematik, dia macam stress equals depression, tidak. Dia macam stress is a possible cause of depression. Yeah. Okay. Okay, Prof. So soalan seterusnya, when you already diagnosed for anxiety disorder, it is good to keep rely on medication? Okay. Apa ni? Is it good? Okay. I'm trying to understand where you're coming from. Okay. Not all anxiety disorders require medication. Okay. For people who do require medication, the medication will help. Okay, in terms of controlling your physical symptoms and your psychological symptoms, basically will help control your anxious thoughts and allow you to function as you couldn't function before lah. Maknanya the reason you need to be on medication is because it's severe enough to cause that deterioration of function. Whether it's good or not, to me, it is good as long as it helps. So there will come a time, okay, with adequate psychotherapy. I mean, what I'm talking about is that bila kita jumpa doktor, kita tidak hanya bagi ubat. Okay, we talk about our coping techniques. We talk about correcting all this negative thinking, the cognitive distortions, and so on. Kan? So, with the help of medication and therapy, okay, some, if not most, can just slowly stop the medications. Okay, so medications are necessary for when they are necessary. Kalau tak necessary, kita tak bagi. So jawapan good atau tak, kalau dia perlu, then it is good. Kalau dia tak perlu, kita tak bagi. So it's not good lah. Kalau tak perlu, kita tak bagi. Relying on medications, kadang-kadang perlu. Especially awal-awal, especially time stress ataupun time tengah ada masalah besar, we need to rely on medication. Yeah, why not?
Kan? Sebab kalau kita demam, kita batuk, kita sesama, kita akan makan Panadol. Will you even look twice? Tak. Biasa je orang ambil Panadol time demam. Kenapa bila orang anxiety ambil ubat medication, kita nak kata, bagus ke ambil ubat anxiety ni? No, it's not fair. Right? Tapi I'm not criticizing the question. I'm saying that in any situation, okay, anti-anxiety medication is useful. Okay, tetapi kalau dia tidak ada indication, then kita tak beri. And even if let's say the patient doesn't want, dia anxious tapi dia tak nak makan ubat, and we respect that. Saya tak nak makan ubat, doktor, saya nak terapi. Yes, please, no problem. Not going to force it down your throat. Saya tak akan ikat awak dan masuk ataupun cuci, tidak. Okay, it is a discussion. Okay, okay. Doktor, soalan daripada YouTube channel, macam mana nak self-care dan buat rutin untuk staff yang bekerja shift? Okay. Now, self-care and routine, right? We have to run away from the fact that routine ni terikat dengan masa. Tiap-tiap hari kena bangun pukul 6. Routine ni is habits. Okay, routine ni is habits. Okay, so your habit can be is that lepas saya balik kerja, okay, saya akan buat 10 push-ups. I will watch a good movie. I will bathe and I will sleep. Tak kisahlah awak punya shift habis pukul berapa, but that is my routine before I sleep. Okay, so I understand. Yeah. I mean, probably I should have been more sensitive to that. Most of us are working shifts. And I gave example macam bangun pagi, tiap-tiap ni. Okay, tapi yeah, we can adjust that. Okay, routines are not routine tidak terikat pada masa. Routine terikat pada habit itu. Okay, so good habits, good routines, good self-care routines. I'm going to reward myself after every shift. I'm going to reward myself with half a bar of chocolate. Okay, because it makes me feel good. Okay, do that. Boleh, tak ada masalah. Okay, tapi hari ni shift saya habis midnight. Tak apalah, midnight 7-Eleven ada kan. Okay, tapi midnight 7-Eleven tutup sekarang. Okay, so tak apa. Pandai-pandailah simpan fridge dan sebagainya. So again, the simple answer to that is that kita adjust according to our own schedule lah. Alright, doesn't matter. It's fine. Boleh. Kalau shift system pun boleh je buat benda tu. Alright. Okay, bro. Okay, untuk soalan yang seterusnya, adakah panic attack kesan daripada anxiety atau depression? Panic attack. Adakah panic attack kesan daripada anxiety atau depression? Right. Sorry, I was answering a text tadi. Okay. Does panic attack kesan? Jawapannya yes and no. Okay. Yes, orang yang anxious, orang yang depressed can get panic attacks. Okay, number one. Number two, orang yang ada panic disorder, memang dia punya main symptom is panic attack. Number three, a person who is totally normal with no mental illness can get a panic attack. Yalah, you're sitting down, suddenly you get a very, very distressing news. Time tu juga rasa sesak nafas, jantung berdebar, sakit dada. Aku ni heart attack. Pergi hospital tengok panic attack. Alamak, aku ada depression ke? Tidak. No. Right? Panic attack is a panic attack. It happens. It is a normal reaction, tetapi dia boleh jadi pathological. Maksud pathological is dia boleh jadi abnormal kalau benda tu berlaku sangat kerap, berlaku tanpa diduga, berlaku di dalam konteks yang you are depressed or anxious. So again, in psychiatry dia tak ada jawapan yang black and white. So jawapan kepada soalan tu yes and no. Orang yang depressed dan anxious boleh dapat panic attack, orang yang tak depressed dan anxious pun boleh dapat panic attack. Okay. Okay, ada lagi soalan kepada Prof? Okay, Prof, ada soalan daripada Sister Wan Kristina. Salam, okay. Prof. Apakah langkah terbaik apabila berhadapan stres disebabkan external factor dalam situasi yang menghina atau menjatuhkan air muka kita? Contohnya, ditengking di halayak ramai. Kalau lawan balik, masalah makin berpanjangan. Tapi kalau diam je, lepas tu akan stres dan salahkan diri sebab tak fight untuk pertahankan diri sendiri. Mohon pendapat daripada Prof. Terima kasih. Right. Mungkin before
I'm going to answer the question, tapi just nak a bit of housekeeping. Dalam UIA ni, when you graduate, macam saya dah graduate, saya punya master, saya dapat title assistant professor. Dia berbeza dengan title associate professor ataupun professor. So sebenarnya assistant professor ni hanya gelaran yang diberi dalam UIA. So nak panggil doktor pun boleh. Usually people, I know kat situ tulis assistant prof kan. Just nak clarify betul-betul lah. Alright. To the question. Okay. Bila kita hadapi masalah yang macam itu, dia seolah-olah macam nak selesai, macam saya cakap, dia problem tu macam tak ada penyelesaian kan, sebab kalau kita buat ni dia ada efek dia, kalau kita buat ni pun ada efek dia, negative effects kan. Kalau lawan dia akan lebih panjang, kalau diam je dia akan stres dan salahkan diri. Okay. Kalau tak lawan, okay, kalau sebab tu tadi saya highlight yang kadang-kadang bila masalah tu macam belum, saya tak cakap tak ada penyelesaian, itu belum tiba penyelesaian dia, belum masanya. Okay, so kita ubah fokus dia kepada diri kita. Okay, maksudnya kenapa kita nak salahkan diri untuk tidak fight dan sebagainya? Tak, kita fokus to ourselves. Why? Sebab because we love our job. Okay, kalau kita fight, mungkin dia akan affect kita punya hubungan dengan, I assume your boss, ataupun kita akan affect kita punya future career dan sebagainya. So why not? Sementara tak ada masalah penyelesaian ni, mungkin bila kita dah stable tu, we can actually sit down and talk nicely, ataupun guna orang tengah, faham tak? Sementara tak jumpa penyelesaian ni, kita jangan stres. Maksudnya kita concentrate on ourselves. In other words, distract yourself. Buat je kerja kita kan. Kalau perlu avoid that person kalau boleh lah. Unfortunately, kepada petanya soalan tu, dia masalah macam ni kan, dia jawapan dia mungkin kurang sesuai untuk discuss dalam public, sebab banyak lagi details yang mungkin saya ataupun orang lain perlu tahu untuk memberi penyelesaian. Okay, so saya minta maaf kalau jawapan dia agak umum. Okay, biasanya inilah yang berlaku masa terapi. Okay, if you come and see me, okay, we will talk about it. Okay, apa possible solution? What happens if I do this? What happens if I don't do that? Okay, tapi saya balik, saya akan stress. Okay, why do you feel stressed? Faham tak? So to go into details, kan, mungkin this is not the correct medium, but to tell you secara general, kan, kalau kita tak boleh selesaikan masalah tu, kita selesaikan diri kita. Okay, jangan biar masalah tu membelenggu diri kita sampai dia affect kita punya work performance. Okay, you make it worse. Alright, that is a general advice I can give to anyone lah. Okay, in that situation. Alright. Okay, Doktor. So untuk soalan seterusnya daripada Sister Nur Suliana, Salam nak tanya macam mana nak tahu kita ada depression ataupun tidak? Okay, macam mana nak tahu? Kita boleh baca tanda-tanda depression. Okay, of course, it's a very unfair answer. No, I'm saying that kalau feeling depressed is normal, tapi usually kalau depression ni, memang mood tu dia berpanjangan. Mood depressed tu dia berpanjangan. Dia lama. Kita memang ada, kita tak ada harapan. Rasa macam tak ada harapan nak hidup. Rasa macam semua benda tak seronok. Okay, dia memang ada list ni. If you feel that, kalau kita baca tentang depression dan kita rasa macam kita ada tanda-tanda, kalau kita ragu-ragu, we have to see a professional, a doctor, psychiatrist, counselor. Sebab kadang-kadang kita misdiagnose, kita overdiagnose, kita tak depressed, ataupun kita underdiagnose. Oh tak, aku ni just lemah semangat ni. So always get a second opinion. Okay, itu jawapan dia. Alright, I'm taking this opportunity, alright, sebab recently due to the lockdown dan beberapa kejadian di mana saya quarantine, saya melancarkan satu projek online di social media untuk menjawab soalan-soalan tentang psikiatri dalam seminit. Okay, maknanya saya buat video tentang depression dalam seminit, video tentang anything lah. So far I have like 9-10 videos. Okay, so I'm going to share in the chat box the link to my profile, sama ada Facebook, Instagram dan sebagainya.
So kalau anyone yang nak tahu lebih, boleh follow dan tengok video. There is no commercial interest. Saya tidak jual apa-apa servis ke apa. If you want to see me, you can come to UIA, no problem. Okay, you can set an appointment. But this is memang untuk my community work lah, untuk mendidik, kita panggil psycho education project lah, untuk mendidik masyarakat. And so I would appreciate if you can follow ataupun share lah supaya lebih ramai tahu tentang benda tu lah. Okay, ada soalan lain so far? Okay, doktor, ni mungkin soalan terakhir lah kot. Okay, boleh. Pada peringkat Soalan dia ada attendance ke tak? Suka? ada. Pada peringkat manakah kita sepatutnya membuat temujanji untuk berjumpa dengan psychiatrist? Okay, yeah. That is a very popular question. Sebab kita tak tahu macam mana. Dia kan, dia simptom kalau kita tengok, most of us are Google savvy. Kita akan Google the internet. Am I depressed? Symptom depression, symptoms anxiety. Tapi bila kita tengok the resource yang kita ada, kadang kita confused sebab setiap resource berbeza. Jadi apa yang saya tekankan dekat sini, saya memberi garisan function. Okay, when I talk about function, saya cakap tentang biological function. Apa-apa simptom yang kita hadapi tu, kalau sampai kacau kita punya tidur, kita punya makan minum, sampai kita hilang berat badan, okay, tu satu. Nombor dua, kita punya social function. Bila kita anxious, depressed, apa-apa, sampai kita tak nak jumpa orang, kita punya hubungan dengan keluarga dah renggang, suami isteri, anak-anak dia memang dah tak nak jumpa dah. So social function, that's number two. Number three, occupational function, kerja. Tak boleh datang, asyik tak boleh nak fokus kat tempat kerja, asyik ambil MC kerana sebab-sebab yang ringan, sebab memang dah tak ada motivation nak pergi kerja. Sekiranya our symptoms affect those three domains, biological, social dan occupational, memang dah kena seek help. Okay, and of course benda-benda red flag dia adalah apabila kita ada perasaan nak cederakan diri sendiri atau orang lain, itu tak payah cerita lah, itu terus pergi. Alright, tapi kadang-kadang benda tu tak severe macam tu, so usually saya gunakan garisan function. I call it the line of function. So biological function, social function and occupational function. Okay. Okay, doktor. Doktor, saya kira itu saja sesi perkongsian, and thank you to Assistant Professor Dr. Hijaz Rizwan and all participants for joining us today. And hopefully all of us can get the benefit from this talk. Okay, with that, we end our talk today with Tasbih Kafarah and Surah Al-As. Bismillah. Okay, thank you everyone. Thank you to the organizers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan stres-stres. Kerja baik-baik. Semuanya insyaAllah dipermudahkan. Sekian saja daripada studio Awan untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk talk dan training di bulan Mac. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Kristina ke tu? Ya, betul. Sama-sama Kristina. Nyanyi satu lagu kan? Oh, tak boleh dah kat sini. Tak, nanti kita nyanyi band kat sini.